Nanga noma chona na mosi asonda hei sonda ya the 5 za December 2021 rikomvera panda rikobva mapungo enera ko chimbira kao rika buku yashu ya Yohane ndima ndi ya bumalo rikotoma zwashuka ndima na thuku ya bufumi na mbili kana ya bufumi ya fumi na mbili rikotoma kayo ya bu 12 uswika ya bu 30 ndi Yohane chapter 8 verse 12 uswika verse 30. Karimbo diari vale ri techeresa richikobala uri ukwete ya mini karibe riko observe riko cheka zono kwete ya ndinyi ano kwambiwa achikwamba na nye ndizone zwara situtuwedza pa Mledzani Baptist Church uri rifuno mwana mufuno mana Biblia yawo zvakuti not Biblia phone ni Bibili ine nditoifara ngachanda rifuno ndo banayo rivale ritalele vala vene vafuna zwa utalera karimbo diari vale richikotecheresa uri rikopfa mapungo apio na musi ndinyi ono kwamba na nyi vegai nyapindula mini riverikosedza mapungo othe ayo karimbo diari vale chipedza duita tabelo ibale ngandira hei uno Yesu adova ambari ndinetshedza cha shango antevelaho angachimbiliswiswini udova na tshedza cha vutshilo Vafarisei vari ukhoditanziela vutanzi hau ndi ya uzwipa Yesu avapindulari naho ndatanzielela vutanzi hanga ndi ya ngoho ngauri henda bva hone na une ndaya ndi ya udiva ngeno inwi nisadivi henda bva hone na une ndaya inwi ni hatula ngena bona muvili nehone ati hatuli mutu naho ngave nne ndi hatule ndi misikhatolo yanga iya ngoho ngauri ati ndothe ndi nne na khotsi onthumaho uno mulayoni wanu hong'waliwa hafi vutanzi ha vathu vavili ndi ya ngoho ndi nne ndiditanzielelaho uno na khotsi yanga onthumaho wantanzielela vone vari khotsi yawo ungapi Yesu avapindulari nne ni ndivi na khotsi yanga ani mudivi ngave nichidiva nne ndi misi na khotsi yanga nichimudiva mapungo aya ndi Yesu aamba ovandekana na mbulungelo ya mali ya ndukhethwa achikofunza ndunikhethwa usive na amufaraho ngori chipinga chawe chova chisathu swika adova amba navo ari nne ndiyatuwa uno nidontoda hone nidofela zwivini zwanu hune nne ndaya hone inwi ningasi swike Vayuda vari na udo divulakani achiri hune nne ndaya inwi ningasi swike eni ari inwi ni vapasi nne ndi watadulu inwi ni vashango lino uno nne ati wa shango lino ndizwe ndanivudza ngazvo ndari nidofela zwivini zvanu ngauri nasatenda zvauri ndi nne nidofela zwivini zvanu vone vari unyiha iwe Yesu ari ndikadiva ambaho na inwi ndi mapungo manji au amba ngaho na uni hatula hone onthumaho ndi wangoho uno nne ndapfa ene ndi zwine ndamba pano shangoni vone vasitalukanye zvauri ova achiamba khotsi Yesu ari musi murwa muthu nichidomu imisela ntha ndiyone nichidotalukanya zvauri ndi nne na uri atiti chithu nga nne mune zwine ndamba ndizwe khotsi amupfunzedza uno onthumaho una nne handatedzi ngauri ndidzula ndichita swimutakadzaho verse 30 ya upesera achiralo vanji vamutenda karibonye rite tabelo bane vashuri vari vuwa ngano machona na mosi rumbelo rivari thuse rivone Yesu Kristo sazvine vafunzi vo Yohane mukala vakotama richivona Yesu Kristo
kha vha ri farisa roṱhe nga muthihi ri tshi khou bvela phanḓa na u guda ri vhone Yesu Kristo na ngore vha livhuwa dzina ḽa muthihi Yesu Kristo. Amen. Amen. Zwino khelo fhungo line murena kha vha ri farise ro vha na fhethu lapfu nyana ubva kha verse 12 u swika kha verse 30 ya Yohane chapter 12. Ri sathu thoma mavula tsinga shuka na introduction ndi ya uri ri kha ḓi sumbula zwori luṅwalo holu lwa Yohane ro ṅwalwa nga mukalaha Yohane vha khou ṅwala vha hanefha kha ḽa Asia Minor vho no kalaha vhaṅwe vha apostola vho no ḓi bva muvhilini ende vha khou ṅwala nga tshifhinga tshine bugu ya Mateyo, Mariko, Luka dzo no ṅwaliwa. Mateyo, Mariko na Luka dzo no ṅwaliwa mara vha ndi khou ṱoḓa u ṅwala nga nḓila ineyi vhathu vha ḓo vhona Yesu, ni to mu vhona zwavhuḓi khagala. Zwi amba uri vha khou mu bvisela nnḓa nahone havhaḽa vhaṅwe vho zwi ita mara vha khou mu bvisela nnḓa nga nḓila yo khetheaho nga maanḓa. Ndi zwine ra khou tama u zwi vhona uri ri vhone Yesu. Ri tshi fhedza tshumelo ya namusi vha funa uri hai ndo vhona murena. Ndi fhungo ḽine nda khou ḓi ḽi amba iḽi ri sa khou vula vesi ya hone. Kha ri ḓe kha Vhagalata ndima ya vhuraru, Vhagalata 3 verse 1. Vhagalata, Galatians chapter 3 verse 1 ri pfa uri Yesu u a tou funziwa, u a tou ambiwa na nga luṅwalo ra tonga ro to mu vhona nga maṱo na ende ndi zwone zwine mukala hafha vha khou lusa zwone uri vha ri sumbedze Yesu ri tonga ro to mu vhona nga maṱo. Vhagalata chapter 3 verse 1 i vhala nga nḓila heyi: Yawe Vhagalata vha matselu, no ṱanganyiwa ṱhoho nga nnyi inwi vhe na tou fanyiselwa Yesu Kristo muvhambya na tonga no mu vhona nga maṱo. Zwi amba uri muthu muṅwe ne o funza Yesu Kristo a tonga vhathu vho to mu vhona nga maṱo vha tshi khou tou thetshelesa ndi vho Paulo hafha kha ḽa Galata. Zwino ndi heḽo fhungo murena kha vha ri thuse Yesu ri mu vhone hu tonga na riṋe ro vha ri hone nga hovhu vhuṱambo ha mishasha, the Feast of Tabernacle ya vho tshi khou itiwa. Ri khou tama zwezwo ri ḓo dzhia lwendo futhi zwo ndi December hu ḓivha na vhathu vhane vha khou dzhia dzinyendo vha tshi ya fhano na fhaḽa. So na riṋe ri kha lwendo hafha ri khou joina vhathu vhe na murena Yesu Kristo. Kha ri mbo ḓi gidima ri mbo ḓi ya Yerusalema ri mbo ḓi vha joina kha vhuṱambo ha mishasha ri pfa uri zwi khou tshimbila hani. Vha ḓo zwi humbula uri ri kha vhuṱambo ha mishasha nahone mafhungo a musadzi uḽa we a ḓo fariwa a tshi khou ita zwa vhupombwe o dzhenelelaho mara ri kha ḓivha haningei Yerusalema ri kha vhuṱambo ha mishasha. Vhayuda vhoṱhe vho vhuya, ndi khakhathi ndi mupfufhi u si mphire. Vha khou thoma u humbula zwe vho khotsi vha tshimbila sogani vhe na mudzimu vhukati havho. Fhungo ḽihulwane heḽo vhege yoṱhe hu vha ho khempiwa, zwi amba uri ho ṱiwa na dzimbaḓo na mabanga, ha remiwa dzikhuni, ha fhaṱiwa mishasha. Ndi vha actor vha tshi khou sumbedza vhana vhaṱuku uri nga tshifhinga tsha musi Vhaisraeli vha tshi bva Egipita vha tshi ya kana na zwa khou itisa hani. Ha fhaṱiwa na mishasha, vhaṅwe vha ḓo fhaṱa na nṱha dzi ṱhanga hafha, vhaṅwe vha khou fhaṱa hanefha fhasi ha dzuliwa na dzimbone, vhathu vha khou thetsheleza vhana uri zwo vha zwi hani sogani. Hovho vhuṱambo vhuhulwane nga maanḓa ha vhuḓisa nga maanḓa. Arali sa tori Yesu Kristo o khunyeledza vhuṱambo u fana na zwo ri kha ḓi zwi ita ri kha ḓi fanyisa, zwa ḓo vha iṅwe vhege ya vhuḓi nga maanḓa heyi ya u tou u thetshelavho uri Vhaisraeli vho vha tshi khou pfha mini vha hangei kha ḽa sogani. Zwino ndi hovho vhuṱambo ha mishasha vhune ra vha khaho. Tshifhinga tsho fhelaho hafha ro pfa Yesu Kristo hu tshi khou ḓa tshipiḓa tsha uri tshifhe muhulu a dzhie dzhege a ṱuwe a yo ka maḓi phuloni, a tshi vhuya khou imbiwa luimbo na khwairi hanefho, a swika a shula maḓi a gubunya maḓi fhaḽa tshi gubu a khou shela. Hovha wone maṱhakheni a mushumo. Yesu a mbo ḓi shumisa tshikhala hetsho. Ri pfani hanefho ndi kha Yohane chapter 7 verse 37 u swika 39, 37 u swika 39. Kha ri ḓo i vhala, ndi ya ndeme. Yesu a shumisa tshikhala hetsho tsha musi zwino tshiphi a tshi khou shela maḓi kha ḽeṱare, a mbo ḓi takuwa a ṱavha mukosi a ri kha 37, nga ḓuvha ḽa u vuledza vhuṱambo ḽe ḽa vha ḽi ḽone ḽihulu, Yesu a ima a vhidzelela ri, a ri na ḓora nga a ḓe ha nṋe anwe, ane a ntenda
wamba maṅwalo muvhilini wawe hu ḓelela ha bva milambo ya maḓi a tshilaho, aralo a tshi amba muya ane vha mutendaho vha ḓo muṱanganedza, ngauri muyamukhethwa o vha a sathu ḓa nga Yesu Kristo. Yesu a vha a sathu ya vhugalani hawe. So Yesu Kristo a shumisa hetsho tshikhala uri vheiwe haḽa maḓi ane na khou a humbule vho khotsi ashu vha anwa ngei Sogani ndi nṋe maḓi aḽani ndi nṋe. Zwi amba uri vhuṱambo ha mishasha ho khunyelela ṋamusi. Nga iṅwe nḓila ndi nṋe Mesiya, ndi nṋe Yesu Kristo, ndi nṋe murwa wa mudzimu. Ha avha o ri tha lutendo lu na mabo khakhisa vho tshifhe vha kha tshumelo. So ṋamusi hafha ri khou pfha hafhu zwithu zwivhili zwa ndeme zwine ra khou zwi vhona kha verse 12 u swika kha verse 30. Tshipiḓa tsho thoma tshine ra khou tshi vhona, Yesu khou dovha a ḓiṱanzielela amba fhungo ḽine ḽo hulesa ḽi nga ḽi a ri lemela nga luisimane. Kha verse 12 ya Yohane chapter 8 fhungo ḽine ra khou ḽi wana ndi ḽa the overwhelming claim, the overwhelming claim of Jesus Christ. Kha verse 12, verse 12 zwi amba uri Yesu Kristo u khou ḓi ambelela, u khou ḓi ṱanzielela uri ene ndi nnyi. Kha ri ḓo vhala verse 12 ndi fhungo ḽine ra khou ḽi doba ḽo thoma. U bvapo verse 12 ndi khou wana ḽeḽo fhungo ḽithihi, the overwhelming claim of Jesus Christ. U bvapo tshipiḓa tsha vhuli tshine ra khou tshi wana, the undeniable evidence. Zwi amba zwori Jesu khou ḓi amba uri ndi ene nnyi kha verse 12. U bva kha verse 13 u swika i tshi fhela kha 30 a ṋea vhuṱanzi uri ndi ngani a khou amba zwine a khou zwi amba kha verse 12. Ndi mafhungo mavhili ane ra khou a wana kha mafhungo ashu a ṋamusi. Zwo vha sedza Yesu u khou ṱoḓa nḓila dzoṱhe dza u ḓiḓivhadza kha vhathu uri ndi ene nnyi. Haleluya tshivhidzo. Amen. Ḽone fhungo ḽine ra khou ḽi tevhela heḽi, mbudziso ine ra khou i vhusa ṋamusi ndi ya uri ri khou tou bvela phanḓa nayo mbudziso ngori mafhungo a khou ri rumeledza hanefho ndi ya uri, do you know who Jesus Christ really is? Do you know him? Or are you still confused like the Jews? Vha ḓivha zwa uri Yesu Kristo ndi nnyi? Yesu Kristo vhono mu vhona zwavhuḓi, ende zwine Yesu Kristo a khou ita zwone ndi zwa uri vhathu ndi nṋe, vhuṱambo ha mishasha vhu khou sumba kha nṋe, ndi nṋe maḓi a vhutshilo, ndi nṋe maḓi a vhutshilo. Ani zwi vhone zwithu uri vhuṱambo vhu khou sumba kha nṋe? Do you know who Jesus Christ really is? Or are you still confused like the Jews? Ndi yone mbudziso ine ra khou i fhindula hafha ṋamusi. Yesu Kristo u khou ḓi putulula, Yesu Kristo u khou ḓi amba. So ri khou nyaga uri a funziwe na muyamukhetho vha ri thuse, ri tonga vhagalata Yesu Kristo ri to mu vhona u tonga ra ri hone, ri tonga ri tshi khou funziwa ṋamusi nga sonda hei hu na manyaḓi afha nnḓa, hu na mutsho wavhuḓi u rotholelaho. Ri to pfha unga ri khou tou vhona fiḽimu, ri khou vhona ifini mini ya video ya murena Yesu Kristo, ri tonga ri khou tou zwi vhona nga maṱo. U funza zwi konḓa hanefho uri vhafunzi vha ḓo zwi konana uri dzhia vha ri isa he mafhungo a vha tshi khou ambiwa hone. Ri Bethlehem hafha ri kerekeni a ri pfhe claim ya Yesu Kristo a ita, the overwhelming claim. Yesu uri mini? Uri ndi ene nnyi a tshi ḓi amba. Yohane 8 verse 12. Kha ri vhale. Yari huno Yesu a dovha a amba ari, ndi nṋe uri ḓi sumba, ndi ṋetshedza tsha shango. Vha thetshelese fhungo ḽiṅwe na ḽiṅwe afho, ndi ṋetshedza tsha shango, not tsha vhayuda, not tsha vhavenḓa, not tsha vhatshangana kana tsha vhatsonga, ndi ṋetshedza tsha shango ḽoṱhe. That's too big. That's a big claim. Ndi ṋetshedza tsha shango ḽoṱhe. A ntevhelaho muṅwe na muṅwe a nga vha muvenḓa, a nga vha mutsonga, a nga vha musuthu, a nga vha muzulu, a ntevhelaho ha nga tshimbili swiswini, u ḓo vha na tshedza tsha vhutshilo. U ḓo tshila kha vhutshilo a tshi khou vhona uri fhaḽa ndi khou reiwa hafhaḽa na zwino hafha hayani ri khou guda bugu ya mirero, Proverbs chapter 1. Ri tshi khou gudisiwa uri vhana vha funa uri vha laiwe uri vha songo tenda. Mirero 1 verse 10 uri ṅwananga
vhathu vhavhi vha tshi u vhidza u songo tenda. Ndi zwone ra khou gudisa vhana hafha, ndi Mirero 1:10 uri vhathu vhavhi vha a kunga. Zwino i tshi ya phanḓa kha hanefhaḽa kha Mirero ya ri vhathu ni tou fhiriwa nga zwinoni. Zwo ṅwananga zwi farani hezwo zwithu na a ngo pfa tshi khou ri uri vhathu tou fhiriwa nga zwinoni. Tshinoni tsha zwi vhona uri hafha fhethu ndi khou reiwa hafha, tsha zwi vhona uri ndi khou reiwa, hezwi ndi mire thi ngayi hafhaḽa. Vhukhopfu vhune vha ho sokou sheliwa ndi mireyo, a si vhukhopfu ha fhedzi. Hu na vhurotho vhune ha nga sokou sheliwa fhasi, vhurotho ri tou vhu ṱoḓa ho tibiwa na nga mahatsi na zwoṱhe. Ovhu vhune ha tou vha khagala, ndi mireyo heyi. Zwino ndi khou amba heḽo fhungo, ndi khou amba uri Yesu Kristo khoyu khou amba ri ndi nṋe tshedza tsha shango, a ntevhelaho ha nga tshimbili swiswini. Vha khou imbula Yesaya 9:1. Vhathu vha tshimbila swiswini, uno vha vhona tshedza tshihulu. Vhathu vhoṱhe nga ḽifhasi ri khou tshimbila swiswini. Zwino ri a ntevhelaho ha nga tshimbili swiswini, u ḓo vha na tshedza tsha vhutshilo. U ḓo kona u vhona zwikwekwe zwo no khou mureya uri hafhaḽa na mireyo hafhaḽa. Hezwi ndi khou tou kungiwa hezwi. Nda tevhela Yesu ndi tshimbila ndi khou vhona uri afho tshi vho pfhi ri songo ya tshikoloni, hafha ndi mireyo ndi mireyo Avha vha tshi vho nkunga hafha mushumoni vha vho ri hayi ri tshi rengisa thundu kha ri rengise nga mutengo wa nṱha, iṅwe tshelede ri dzhie. Ndi mireyo hezwi ndi khou tou reiwa hezwi. Muthu ane a khou tevhela Yesu Kristo u tshedzani, u na tshedza tsha vhutshilo. U a vhona vhutswotswi vhu tshi khou lukiwa, u a zwi vhona a tshi khou kungiwa, u vha a tshedzani. Yesu Kristo uri ndi nṋe tshedza tsha vhutshilo. Kha ri ḓo ḽi tevhele heḽi fhungo. Yesu Kristo uri a ri na ḓora kha ḓehane yaṋu, a tshi khou zwi amba hu tshi khou itiwani, hu tshi khou sheliwa maḓi kha ḽeṱari. Wow, mafhungo aya o vha khou ambiwa nga tshifhinga tshao, ndi ḽone fhungo ḽine nda khou ḽi tevhela ṋamusi. O vha khou ambiwa nga tshifhinga tsha hone. Yesu a tshi tou vhona uri khezwi zwino vhathu vhoṱhe vha khou humbula nga maḓi, a mbo ḓi ri a ri na ḓora kha ḓehane yaṋu. Zwino Yesu Kristo a tshi ri ndi ṋetshedza tsha shango, ho vha hu tshi khou itea mini kha vhuṱambo hovhu ha mishasha? Zwe zwa vha zwi tshi itea nga vhuṱambo ha mishasha zwezwi musi tshifhe no fhedza u shela maḓi kha ḽeṱare, vhathu vha khou humbula maḓi vho khotsi avho vhanwa vha kha ḓi vha sogani. Ho vho tshi fhedza mbo ḓi itiwa na ha fungwa zwiṱomambone kana mavhone maṋa mahulwane mahulu a ḓo fungiwa vhusiku ha hone. Vhusiku hoṱhe vhathu vha vha vho fara dzimbone dza hone dza tshifhinga tshenetshiḽa, dzine vha ḓo wana hu luvhone hafha hu thanda yo pombiwa hafha nga dzudzu ḽa hone i tshi khou duga. Thi ḓi zwa vha vho shela mini, mara muṅwe na muṅwe a vha o fara luvhone lwawe lune lwa vha thanda ine ya khou duga hafha nṱha, vha tshi khou tshina vhusiku hoṱhe. Ndi hezwo zwa zwi tshi itiwa vhusiku hoṱhe. Vha khou zwi vhona vhathu ro bva ri khempeni, u bva afho ri khou bva u vhona maḓi a khou sheliwa nga tshifhe, ra humbula maḓi a ngei sogani. Zwino bva afho ri khou humbula mudzimu vhe a vha tshi ḓisa tshedza vhusiku musi Vhaisiraele vha tshi khou tshimbila. Ho vha u tshi ḓa tshedza tsha mulilo wa vha u tshi vhonetshela Vhaisiraele vha khou tshimbila sogani. Zwo vha vha tshi khou humbula na hetshiḽa tshipiḓa, hu ḓo fungwa maḓenzhe maṋa mahulu kheya. Vhaisiraele vha thoma u humbula uri mudzimu washu mani vho tshimbila na vho khotsi ashu na vhusiku. Nga masiari ho vhona gole ḽe ḽa vha ḽi tshi vha thivha zwavhuḓi uri vha sa tou swa. U bva afho vhusiku ho vhona ḓenzhe ḽi vhonetshelaho vha tshi khou tshimbila, vha khou humbula zwoṱhe zwithu. So vha ḓa vha khou tshina vhusiku hoṱhe vha tshi khou pembela. Thi ḓivhi uri nga tshifhinga ḓe hanefho kana ndi ya musi zwi tshi khou thoma hu tshi khou fungiwa maḓenzhe aḽa maṋa, Yesu a mbo ḓi takuwa. Yesu a mbo ḓi takuwa zwezwi hu tshi khou fungiwa maḓenzhe, Yesu a mbo ḓi vhidzelela ari ndi nṋe tshedza tsha shango. Yesu tshifhinga tshoṱhe a tshi amba, u amba zwithu zwo no khou tshimbidzana na zwithu zwo no khou itiwa nga tshifhinga tshenetsho. A zwi tou nga ri nga guda afho. Yesu a sokou amba zwithu, u amba zwithu nga tshifhinga tshazwo. O amba zwa maḓi nga tshifhinga tshe tshifhe a vha a khou shela maḓi. Hu tshi thoma zwa u funga mavhone, vhathu vha khou nyaga u dentsa, vha khou nyaga u takala, a mbo ḓi tshintsha luambo a ḓisa topic ya uri ndi nṋe tshedza tsha shango. Nga iṅwe nḓila u khou amba uri mini, uri zwoṱhe ḽa zwe vho khotsi vha vha tshi khou takalela tshedza tshe vha tshi vhona tshi khou vha ranga phanḓa vhusiku vhe sogani, ndi nṋe.
vhuṱambo ha mishasha vhu khou sumba kha nṋe, ndi nṋe Mesiya. Ani mboni, ndi nṋe Mesiya. Kha ri ḽi tevhelele fhungo. Vhaisraeli zwi vha tshi khou gidima vhusiku hoṱhe vho fara dzimbone, vha khou humbula sogani, vha khou humbula na vese dza mulanga muswa na vhaprofita. Dziṅwe dza dzi vese dze vha tshi khou dzi humbula khedzi. Kha ri ḓo dzhena kha tshiṅwi ri vhone Yesu ro vha khou itani hafha. Kha ri ḓo ya kha dziṅwe vese, kha ri ḓo ya kha muhumbulo wa muyuda uri zwezwo o fara luvhone a khou gidima o takala. Kha vha ḓo tumbula tshiṱaratani tshavho vho fara ḽivhone ḽeḽiya vha khou gidima zwo nga dzi khirikhethe ṋamusi. Mara ri tshi khou humbula na zwithu zwine ra khou zwi humbula zwihulwane zwine mudzimu vha khou zwi amba kha ipfi ḽavho. Khedzi dziṅwe vese dzine vha vha khou dzi humbula vhathu, Yesaya chapter 60 vha khou humbula hedzi dzi vese vha tshi khou gidima vho fara mavhone. Yesu a khou vhidzelela khou ya ri ndi nṋe tshedza tsha shango. Yesaya, kha ri mbo ḓi ya kha Yesaya, Yesaya 60 verse 19, Isaiah chapter 60 verse 19 uswika 22. Kha ri vhale vha thetshelesa uri muisraele muhumbuloni wawe o vha o fara luvhone a khou humbula murahu sogani hangei, a dovha a humbula na phanḓa uri hu na tshedza tshine tsha kha ḓi ḓa. Vha ḓo pfa muḓifho wa Bivhili mani, kha vha ḓo pfa muḓifho wa Bivhili. Isaiah chapter 60 verse 19 uswika kha 22 i vhala nga nḓila heyi: ḓuvha a ḽi tsha ḓo vha tshone tshedza tshau masiari. Hu khou profitiwa nga muprofita Yesaya, hu khou profita maḓuvha a ḓaho. Bugu ya Yesaya i khou fhela, u khou fhelisa mafhungo a bugu ya Yesaya, u vho amba nga the eternity future. Ari maḓuvha a ḓaho, ḓuvha a ḽi tsha ḓo vha tshone tshedza tshau masiari, na u tshena ha ṅwedzi a u nga vhi hone u vhonetshelwa. Ane a ḓo vha tshedza tshau tsha lini na lini ndi Yehova. Kha vha ḓo pfa muisraele a tshi khou mona, a tshi khou tshina, o vha a khou humbula mini? Hu na tshedza tshine tsha kha ḓi ḓa. Muthetshelesi, muṱaleli, hu na tshedza tshine tsha kha ḓi ḓa, tshine ndi Yehova ene muṋe wazwo. Yesu thi ḓi zwo dzhena nga tshifhinga ḓe hanefho. Ani dovhe ndi vhale i tshi fhela kha 19 ya ri ane a ḓo vha tshedza tshau tsha lini na lini ndi Yehova. Ndi ene tshedza tsha shango tsha lini na lini. Mudzimu wau u ḓo vha madzanga au, ḓuvha ḽau a ḽi tsha ḓo kovhela, ṅwedzi wau a u tsha ḓo fa. Ngauri ane a ḓo vha tshedza tshau tsha lini na lini ndi Yehova. Ngauri hu ḓo vha ho fhela maḓuvha a zwililo zwau. Ya u swika tshi swika na kha 22, mara hune a tou pfala zwavhuḓi ndi verse 19 na verse 20. Zwi amba uri tshedza tsha lini na lini ndi nnyi? Ndi Yehova. Okay, kha ri pfe uri vha tshi khou tshina vha vha khou humbula mini? Zwo ambiwa nga vhaprofita. Kha ri mbo ḓi hafha na kha Yesaya 42 hanefho murahu nyana. Yesaya 42 verse 6. Yesaya 42 verse 6 hanefho murahu nyana. Yone vhale nga nḓila heyi yari uri nṋe Yehova ndo u vhidza nga zwivhuya, ndo u fara nga tshanḓa tshanga, ndi a u londota, ndi u ita wa mulanga na vhathu na wa tshedza tsha dzitshaka. Zwi amba uri Yesu Kristo hu tshi khou profitiwa hafha uri u ḓo itiwa ene, Vhaisraeli vha ḓo londotiwa. Yesu Kristo u ḓo vha ene tshedza tsha dzitshaka. Zwi amba uri hu na tshedza tsha dzitshaka, light of the world, tshine tsha khou ḓa. So Vhaisraeli vha khou zwi humbula zwoṱhe zwithu, vha khou zwi humbula uri hu na tshedza tsha shango, hu na tshedza, ndi mudzimu vhone vhaṋe vhazwo vha khou vhonetshela maḓuvha a ḓaho. 49 verse 6 yo fhedzisela. 49 verse 6 tshedza tsha shango, tshedza tsha vhathu vhoṱhe. 49 verse 6 i vhale nga nḓila heyi: zwino uri a zwo ngo nyeḓana u muḓinḓa wanga wa u vusa dzitshaka dza Yakobo fhedzi na u vhuisa masalela a Israele, ndi u ita tshedza tsha vhannḓa uri u lamulela hanga hu swike hune shango ḽa guma. Zwi amba uri hafha ri khou pfa mini? Tshedza tsha shango. Zwa zwo no profitiwe zwithu murahu hangei uri ḓo vha na ane a ḓo ḓa
avachedza chashango. Ndelo pungo mukhamuzanga reshi ari kotogidima kamuranga murara azutu mfana zvakudhina kamuranga muswa ari umereka Yohane chapter 1 verse 9 richikopedza mapungo asho observer uri ndine chedza chashango. Chapter 1 verse 9 kaYohane. Zvebori muIsraeri achigogidima usiku hothe ugoumura chedza chevachivona songani usiku, ugoumura chedza chine chakadhidha chihuru, chedza chashango lothe, chedza chadzichaka dzothe, ugoumura chedza chine chadova hone madhuvani amupero une adhova ubone Yehovha vone vane vazvo. 1 verse 9 Yohane chapter 1 verse 9 yari chedza vukuma chivonechera vatu vothe chodha shangoni. Zvambo namusari risati vana ndevo ya mulanga mularai. Chedza vukuma ndi Yesu Kristo chodha shangoni. Ande chichedza chivonechera vatu vangana vothe. Chedza vukuma chivonecherawo vatu vothe, kana ndova muvenda, kana nditova mwana wanyi, kana nditova mwana wachisiwana, vangava mutene ukovona ovonecheriwa vaYesu Kristo. Vatali ipa vatamwa nanga vatu varina cherede. Chedza vukuma chivonecheraho vatu vothe chodha shangoni ndi Yesu Kristo. Karumere kaYohane 8 verse 12 ronweleza mapungo asho. Kelo pungo mtecheresi mtareli kelo pungo likopfara Yesu Kristo uri ndine chedza chashango. Zwezvila musi atidizoro jenanga chipingadhe wone vofunga mavone mana 4 ofungiwa khela vatu vofara dzimbone dzavo vakotomopembera Yesu anepo vukati ambodhitava mgosi ari ndine chedza kanitoivara ari uno Yesu adova ambari ndine chedza chashango. Haleluya chividzo. Amen. Ndine chedza chashango. Nenofanira kudhiperwani anepona. Zvembori arali Yesu Kristo achedza chashango unda shango azonekani. Chedza chashango chiva chimakoreni yange zvambori unda hasho utungo hasho asimtina rine ndiwa special unthange ukobonechera shango lothe asi wa shango lino untha shango anepo ndione kachinu chinako dotomoamba ubva ka verse 13 ndine chedza chashango ati wa shango lino nendiwa ndi muhulwane ndibva shangoni. The overwhelming claim nendintha vatu vothe ndintha lipasi lothe ndivonechera lipasi lothe. Tonga ringathusareya nepo narine nawo risi vayuda uri vatu vanji vari hey Yesu neti mtendi Yesu ndiwa makhuwa vone avangofunzwa bhibhiri zvavudi avaidhivini avangoifunzwa zvavudi. Yesu asiwa makhuwa, Yesu ndi chedza chashango lothe. Haleluya chividzo. Amen. Yesu ndori rina rivavhenda rina riya mudzimu ningakha vahashu vapasi. Yesu ndiene ndira na mapungo ngona vuchiro. Ndi ndira ya vatu vothe ya chaka dzothe avangofunzwa zvavudi. Una ndira nji dzoumera mudzimoni avangofunzwa zvavudi. Yesu Kristo ndiene aethe ane ndiene mtu wa special. Ndone pungo line vaIsraeri avakoliwana, vaFariseya avakoliwana, vamamwaro vaurone vakereke avakumuvona Yesu asiene mwana wa Maria uyu kotsi yawo ari navo apa baratu vawe ari navo. Zvino chiri ubvata dhuru kwamba mini ndizvo zvine avakuzviwana uri Yesu uchedza chashango. And arali achedza chashango zviyamba uri unda shango. Hallelujah. Amen. It's outside of the world. Untahalo ukolibonechera lothe. Uspecial mtu. Asiwa vavenda ndiwa shango lothe. Asiwa vayuda, asiwa makhuwa, Biblia asiya makhuwa, ndi ya shango lothe, igodobonechera shango lothe. Uri basongo chimchira bachikoreiwa basaboni mireyo mshimoni. Basaboni mireyo zkoloni, basaboni mireyo ya kuchirere. Vatu kana vakuda basidzana vakoniambisa ani zvimwe zvo ni mireyo zvitu
niko kungiwa anikona uzvisechulisa zwithu ara nikochimbira nikotevera yesu nindochimbira ninachedza chavuchiro nikobona mutsotsi yotho une vatukana vakuita vakutamba ngarine reka madhuva apa utambudziwa vafumakadzi navana izvi zvikuitwa ngamini zvikuitwa ngavana navathanga vari swiswini vasakovonawo ende nani vavona kuiteliwa zvipondwa vafumakadzi navana vaswiswini avawo kaKristo ngotoangaredza rikwamba ngotoangaredza arali vakaKristo vachedzani nomutendo muna vaga vasongomutenda dhuva leva avaambisa ngori vaga vozvivona uri ndi jogo isiri yavasatendi tingadovamba ndapfukani mandikuambesa apo zvinhu vakakatiniyo utambudzwa ngahavo munai ngori vavasvisvini nadhuva leva vaambisa nadhuva leva vatenda vavasvisvini vose kwajena kaso vasazvivoni fuchimbira ngagolo yavudhi golo yavudhi ndichedza nduri ushuma muvusoni ndichedza vofundwa nganyizva zvithu nduri kuamba zvavudhi fila walisoft harasi hamberi nta ndichedze zvusvu swisvilelo ani anditevera ngachimbire swisveni ndichedza shashangu ani anditevera nangwe amwana vothe vanditeverawo hangapuriwi nachikoloni hangaitiwe chidhaera yoyo yesu onera kumutenda ndichedza chashango uspecial the overwhelming claim of Jesus Christ. I'm above the whole world. Ndikovonechera shango lothe ndindahalo ndiwa special vakozvivona nezvo zvithu vonofunza Yesu Kristo vanga vonombona ngamato Yesu kovonara mukara vomutarushedza voyohana rikomuvona wow tonga namusi uchikotecheresa pa Yesu akwamba wachingasedzani tori wow ndikovavona Yesu ndikovavona vachedza chashango kevala vovonechera sadhuva vanda shango va special kariyopfa murena Yesu Kristo vachi the undeniable evidence chipedza chauviri vakopa utanzi vusahanedze uri Yesu Kristo ndi muthu wa special ndivonechedza chashango adawo avone achadodova pfadhora dhaninwe madhi ya murena madhi ya special vakomuvona Yesu kana vachesvisvini savaisraeri navaurona vavaisraeri vakomuvona zvavudi ndiene celebrity Yesu Kristo ndiene muthu wa special vafunzi anepo akavafunzi namusingo ndikofana nendokuda ngamanda funzo yavo timing ya funzo yavo kavadobona zvo Yesu Kristo ukofunza zvithu ngachipingadhe hasi kuamba zvithu hasi kufunza una timing yori zvipiyo zviyambiwa ngachipingadhe ngachipinga chamusokosherwa madhi uamba ngamadhi ngachipinga chamusi vakotomofunga mavone alamana uamba ngachedza vone vafunza lini vafunzi funzo yavo iyamba zvine vathu vakochilisa zvone kana vakoshava uvakakisa uri handamba zvine vathu vakochila zvone ravarovedza avachadobvisana dzichalede zvavoitona nendikwameye vafunza ngoho vasakotimatima vasakokombamisa echikwambwa ngachipinga chayo reka madhuva zvino autambudziwa vana navafumakadzi pasi lothe lupfikaridza valaze vangalipindura lopungo Yesu Kristo koyori vana vonokotambudza vasadzi vothe vagai vasvisvini ungarwa musadzi watomwambisa navana watovabeba wavachipa azvifiso ndisvisve zvithu azorikosuwana zvikagara apa nane vonokoruwa vona vone vanazvo vavasvisvini vachimutenda vasazvivoni zvoni vachikotenda muthu ndi mutudhi asi mutendi ndi jogo isiri yavasatendi somavodikungira ukajogo isiri yavasatendi basa zvivoni asi vazviyambei mara ngachivhenda ringasokodhi zviyamba uri akavarwe zvavo mani navone vototenda svisvi lichivambisa mara rothe risvisvini ndilo nekungonera kulisvikisa onoyonokorwa vamwe wamuno ndi usvisvini ana vonokorwiwa navona hai navona ri vananeli votodiovera usokochimiro chikumba zvithu zviri svisvini ndiyalopongo mutecheresi vafunzi funzo yavo yachimbidzanana nauri tuse kasuzvara kutangana nazo zvinozvakore haka machironi yashu mitani yashu vathu vowangana yavo nevachikoda pakerekeni
vachida kerekeni mafunzi ve arisoko chino suka kereke chibva vafiswa vakoripedza chipinga avakochimbira najesu yesu vachifunza mapungo ngachipinga chone ngachipinga chamadhi ufunza ngaamadhi ngachipinga chachedza ufunza ngaachedza. Haleluya, amen. ariyo pfa Yesu Kristu achirinengedza vutanzi vewe nne ndi speciala we atikosikudziya mbele suri ndichedza chashango karitovala vatopfa kuamba uri vewe nne ndi speciala ani zvivone zvitu ani pfi nga ndila ine ndafunza ngayo nga ndila ine ndadisa ngayo miledzo uri miledzo yone itokwakwana zvonokuitiwa kerekeni ani zvipfe zvitu nga ndila ine vhila mudzimu lakubva ngawo namusi vachikotecheresa vone ava zvipfi uri amapungo abva mudzimuni wai akotoamba na vuchiro havo uri vone aravonyanga chedza chashango uri vasichachira vasokuri hei ndokaka hei sorry nduvone vava mtu woita dzimistake yedzila dzavuchiro dzine mtu adhihunga vaita inela dzimistake dzedzila ndizo ndize vaitaisa dzone usuku hei sorry mane ndo bvisa tumbo vafa zvizvone zvozotambwa ngazvo sorry mane hela mistake isaitiwi yoremsa tona zvitrese vone vasokori sorry kayo enehila avafisori swiswini. Yesaya 9 verse 1 vatu vachimbira swiswini marakolivu wachedza chosvika ndi Yesu Kristu vaswa uchole kuli na kuchirisa kuone nichedza nini ande asongozvipelana vaswa ani vichedzani nisatutenda ori nobebwa ni wazvivi ani chitu namwe nikoshuma nechitu nikonyaga Yesu Kristu anine vuchiro ubvapo nachimbira nichedzani ngawo ende zvidobonana ngawo kubara bhibhiri izvo nsongori nichedzani nisavali na bhibhiri ningovonisani ngori pfila Yesu ndichedza ngekapisaremu so nivonisani ine uri une nachimbira une uvonecheriwa nakonokanda nisavali bhibhiri kare pfa vutanzi vafunzi verodobhapo vafunzi Yesu Kristu koyu mufunzi mulwane hashavi rufu hashavi vurayiwa koyu rikomuvona nandikomuvona toka ndikomuvona manivona ndikomuvona Yesu hashavi rufu uyaya petune akopfuta vurayiwa hone uamba mapungu ngachipinga chone hasi kuamba ngorupfi yojena kerekeni hasi kuprepara muledza usachimbidzane notusa vatu naso zvino vakotambura ngazvo mitani yavo vatu voanganeya pamitani vana voanganeya rofaranga zvitirese funzo ngasoda ichidza vafunzi vakosikwambira tumwa nge vakwamba zvori motivator rina matande radhiswa ngawo ene rakotamutusi wavo kariyobva Yesu Kristu achikoneya the of undeniable evidence ariyobva uri nenichedza chashango ndi special ngani kariyobva achikoneya mutanzi uri ngani utoma ka 13 uswa ka 30 haritotecheresa riko vari vafarisei vari ukodhitanziyera ukutodhiyambera musiwe kari vari rote vutanzi hau ndiyauzvipa ukozvipa iwe helepo ngone wakwamba louresa arikohanedzani ende houresa ovo vutanzi ngandira ine ukonya kwambori uyehovha iwe uchedza chalini nalini louresa pungona wakwamba lonende ukotodhiyamberera vutanzi evidence yao asiyona na claim yao hei ukotodhiyamberera ngori vutanzi yao ukotodhiyamberera asi zvone zvino wakwamba Yesu avapindura ari verse 14 naho ndatitanziyerera vutanzi yanga ndiyango ngauri hendabva hone kavadhipfa Yesu ukotomodhibvisa kailili lipaso vewe neti wapano vutanzi yanga kovu Yesu ndiwa makuwa vewe Yesu asiwa pano ndiwa tu odherani pasi lothe kovu vutanzi ngauri hendabva hone naune ndaya ndiyaudhiva ngeno inu nisadhivi hendabva hone naune ndaya ani ndhivi veiwe inu nichihatura nihatura ngenavona muviri ndi hone atihaturi mutu naho ngave nne ndihature ndimisikhaturo yanga iyo iyangoho ngauri atindothe kelopungo atindothe ndinne na khotsi ontumamo ini mvatadulu ndau ya nduna uno mulayoni wanu omwali wapfi vutanzi ha vathu vaviri ndi hangoho zvinarandi nipeya vutanzi yanga uri natikozvipe zvondikondichedza chashango ndinne nditanziyereraho une na khotsi yanga ontumaho wantanziyerera runozviwana ka chapter 5 nga mishumo ine ndaita
wa ntanzielela nanga manwalo wa ntanzielela na madembe nenda kwaita nepa na mushe wa ntanzielela ndika chapter 5 khotsi ko tanzielela suzotezo verse 19 bone bari zvinembudziso yodara zvichele bone kawa dobva zvichele zvaolo nemakereke khotsi yawo ndi ungapi ini tiredozo miano vo Maria vose kuva muthu wa muimana ningonya riambe mapungu anu khotsi yanu vagai ndinyi khotsi yanu ini aribva zvondolipindulisa hani khotsi yanu ndinyi ugai anina khotsi ini abve mapungu anu amse nchibegwai odhara zvichele aribve Yesu apindula ari nani ndivi na khotsi yanga ni mudivi ai okay asi Yosefa ari ani ndivi ne ngave nichidiva ne ndimisi na khotsi yanga nichimudiva mapungo aya ndiye Yesu aamba ovandekana na mbulungelo ya mali ya ndukhetwa achikofunza ndunikhetwa husive na amufaraho ngauri chipinga chavo chova chisatu swika adova amba navo ari nne ndi atuwa uno nidontoda hone nidofela zvivini zvanu hune nne ndaya hone ini ningasisvike kezvo ukodiamba nda ndikoya umwe nne ndi utanzio vaita vari na udodivula kani achiri hune nne ndaya inwi ningasisvike eni ari inwi ni vapasi kelo fungo vakumuvona zvakudeso asi washangoeli 23 eni ari inwi ni vapasi nne ndi watadhuru akelo fungo yeso kovonana inwi ni vashango lino uno nne ati washango lino akhoyo yeso man ndizve ndanibvudza ngazvo ndari nidofera zvivini zvanu ngauri nasatenda zvauri ndi nne nidofera zvivini zvanu bone vari unyiha iwe nari chaudhiva unyiwa nari chaudhiva narako mwana wa Yosefa na Maria unyiha iwe Yesu ari ndikadhiva aambawo na inwi ndina mapungo manji au amba ngawo na au ni hatura bone ontumaho akelo pungo ngonya kona narilipfe Yesu ndorumiwa vatu wa mzimu Yesu una khotsi ndi vatadula si Yosefa Yesu ndi mtu wa special Yesu ndiye ne celebrity ine bafuna itevera bone ndiye mtu ne bafuna umbulesa nga haye bafera yene bafabo mnambatela ngondi wa special bone ontumaho ndi wango uno nne zenda pfa ene ndi zwine ndamba pano shangoni bone basitarukanyo zori ova chiamba khotsi Yesu ari musi murwa muthu nichidomu imisela ntha ndi hone nichidotalukanya zvauri ndi nne na uri atiti chinthu nga nne mune zvine ndamba ndi zve khotsi amfunzedza uno ontumaho una nne ndotorumiwa bewe nne tibvika planet earth ndibvatadhulu ndotorumiwa verse 29 ontumaho na nne handatedzi nandononombura apa nandononomupfara ngauri ndidzula ndichiita zvimutakadzaho haleluya chividzo Amen. kailo pungo verse 30 ndidhedhoba richivodza kauri robuda mini namusi pungo litiri nerakutuwa nalo ndilipiyo namusi khoyo Yesu ukotovona naikagana zvavudhi uamba mapungo nga chipinga chahone mapungo tongofuna chifunzwa nga conference ya vafunzi bedzi arisi kufunza rifunomba ifila mudzimu nga ndira inei lawanetshedza mutecheresi kha vutshilo hawe ha ḓuvha limwe na limwe haleluya chividzo Amen. raya kerekeni rivuya ri si tshava hava lave ra ḓa ri vone ni ngori fila mudzimu ḓuvha ḽo amba na riṋe ḽi khagala uri ri khou tshimbila swiswini ro ita dzitsheo dza vhutsilu ngauri ro vha ri swiswini that's why ri khou tambula ndi dzitsheo dze ra dzhia ri swiswini ri sa khou tevhedza fila mudzimu fila mudzimu ḽi tshi ri songa vho ḓikungelaho kha jogesili ya vha sa tendi nṋe ri khou ḓikungela ri tshi vho tambula re mudzimu a vha ri ṱhogomeli songo khakha mudzimu waho iwe Vagalata 6 verse 7 chenezvo chine muthu achizvara u ḓo tshikana ri swiswini muthetshelesi ri swiswini ngauri a ri ḓivhi Yesu
and namusi ro no ḓivha yesu vhunzhi yashu na bivhili ya ri vhali ra ḓivha swiswi ine ri khou dzhena na kereke ngauri tsheo dzine ra dzi dzhia ndi dza swiswi a dzo ngo vhonetshelwa nga ipfhi ḽa mudzimu mathiko mutendi a ri tshedzani ndi muthu o tendaho kha yesu kristo uri yesu kristo ndi ene mutshidzi ndi ene maḓi a vhutshilo ndi ene tshedza tsha shango nono zwi tenda uri ndi sina yesu ndi tsilu ndi tshi ḓahela ndi sina yesu nangwe ndi na tshelede arali ndi sina yesu ndi tshi ḓahela ndi tsilu nangwe ndi na ndaka ya shango ndi sina yesu kristo ndi tsilu vha swika kha hetsho tshiimo vha zwi wana zwi khagala u bva afho nṋe ndo zwi kona hape ḓo na ḽiṅwe ndi funa u dzhia tsheo vha mbo ḓivha muthu ane a khou thoma u vhala bivhili vha tshi khou i vhala uri vha kone u tshimbila vhe tshedzani ngauri ipfhi ḽa yesu kristo ndi tshedza ndi ḓenzhe ḽa nḓila yanga ndi ḽone ḽa vhonetshela a thi tshimbili fhethu hune ipfhi ḽa mudzimu a ḽo ngo vhonetshela ro guda mini namusi what is the ari kha interpretation ro guda zwithu zwivhili yesu kristo uri ndi tshedza tsha shango shango ḽoṱhe vhavenḓa matshangana makhuwa magula maindia ḽoṱhe madzhango oṱhe america asia hoṱhe china zwoṱhe so wana muthu ono gori yesu ndi wa makhuwa a vho ngo funzwa zwavhuḓi a vho ngo funzwa zwavhuḓi a vha ḓivhi bivhili vha khou sokou ḓiambela a vhathu vhala yohane vha vhala yohane vha ḓo zwi wana zwi khagala yesu u nnḓa ha shango u khou vhonetshela shango ḽoṱhe uri vhe tshedzani tsha dzhia dzi tsheo dza vhutsilu ri khou thuswa nga u ḓivha yesu kristo na ipfhi ḽawe ro guda mini namusi what is the interpretation fhungo ḽithihi ḽine ra khou ṱuwa naḽo fhungo ḽithihi ḽine ra khou ṱuwa naḽo the theological point the one point of this passage u bva kha verse 12 u swika kha verse 30 one point ine ra khou ṱuwa nayo ndi vhala nga luisimane nda i pfadza nga tshivenḓa ra mbo ḓivha ri khou ya kha application ro tou vula verse nthihi ngudo ine ra khou ṱuwa nayo ndi ya uri the gospel confrontation of Jesus Christ is not only gracious and truthful ndi fhungo ḽe ra ḽi guda swondaha yo fhiraho uri the gospel of Jesus Christ the gospel confrontation of Jesus Christ is gracious and truthful mara a si hezwo fhedzi but timely and fitting the occasion therefore irresistible mafhungo maḓipha a yesu kristo ha sokou vha mafhungo ane o ḓala tshilidzi na mafhungo ngoho zwe ra zwi vhona kha uḽa musadzi o fariwa ita vhupombwe a tshenzhela second chance tsho no khou bva murena a tshenzhela uri second chance tshi tshimbila na ngoho nda fhiwa chance tsha vhuvhili uri kha ni dovhe ndi yo tshila mara u funa ndo fa a thi tsha tshila ndi tshi vhuyela kha vhutshilo nga kale u songo tsha dovha wa ita zwivhi a thetshela vhududo ha tshilidzi tsha mudzimu ha mudzimu vha tshi khou ri tendela uri fha second chance zwine a thi tsha vhududo ha hone vhududela nga nḓila ndi nga si tsha vhuyelela phephoni haleluya tshivhidzo Amen. vhududo ha yesu kristo vhu ḓifha nga nḓila ineyi ndi ḓo dudeliwa ndi si tsha kona nda pfha zwi si tsha konadze uri ndi dovhe ndi tshile ndi tshi khou tambela phephoni ndi khou tambela swiswini mara mafhungo maḓipha a yesu kristo a fhirisa hezwo mafhungo maḓipha a yesu kristo it is timely and fitting to the occasion zwine ra khou zwi guda zwi khagala afha uri yesu kristo hu tshifhinga tsha maḓi u amba nga maḓi hu tshifhinga tsha tshedza u amba nga tshedza yesu kristo vhone mafhungo awe a ṱoḓa nga tshifhinga tshone haleluya tshivhidzo Amen. mafhungo a yesu kristo a ṱoḓa nga tshifhinga tshone nga nḓila ine a ḓa nga nḓila ine a zwi hanedzeyi u nga si zwi hanedze and fhungo ine nda khou ḽitsisa zwori arali mafhungo a yesu kristo kha ḓo pfha zwithu zwine zwo ra khou zwi vhona a na vhududo hu na tshilidzi hu na ngoho khao a tshi ḓa nga tshifhinga and a tshi tshimbidzana na nyimele dzine ra vha khadzo therefore ha hanedzei ya mafhungo a yesu kristo ha hanedzei ngoho ri tshi khou thuswa nga muyamukhetho a tou vha khagala a na vhuṱanzi sa zwo ra pfha yesu kristo a khou ḓiṱanzia uri vhewe a ni nḓivhi na ndi bva ṱaḓulu o no amba mafhungo vhoṱhe vhone kha ri ḓo vhala verse 30 kha vha ḓo pfha vhathu vhe hone yohane 8 verse 30 hanefho tshi vho fhela kha ri vhale ya ri a tshi ralo o no amba mafhungo oṱhe ayo vhanzhi vha mutenda zwezwiḽa vha khou tshina vho fara dzimbone a tshi amba kha musi vho ima vha muthetshelesa nyana vha khou tshina hu khou tshiniwa vho fara dzimbone ri khou takalela tshedza
ila chara chivona sogani rukatakala mudzimu nachedza chenche kadhidha ndiye Yehova nemune wazo vone Yesu alipose lopungo rinachedza chachango mumwe ofara ruvone ai mari ayo omuntu hoyu ndiye Mesiya hoyu vanji verse 30 iriho achiraro vanji vamutenda ngoya mapungo madhipa yanedzeiwa azvingisi zvashango zvinoratwa kokuriwa na vatu vadzinsurance vakuzikororoba nduva chifari erato edwane vafa avachaita ene tione vadavona kufa vatoda vagungura vagari vamavitani vasikodzisa zviviri kazvitano zvevavapromisi mbanji vamutenda vakotseya mberi mutecheresi vakosvika kachimo chinonga chavagara tachevatofunzwa Yesu Kristu vatonga votomuvonanga mato ndiyona mbuso inarakori ka-application katiwa nayo or are you seeing Jesus Christ as revealed in the pages of scripture, not as you want him to be? Are you seeing him? Nandireni akwambwa ngayona bibilini usoyi waishu Yesu osokofya Yesu warifuna nango ripeta zviari kwamba hoyo washu wena ratumuita kwamba hoyu ene amacheza chashango kariboni nditetabel bani mashuri vari vuwangano machona namusi rona mapungo mahulu namusi uri Yesu Kristo special asi washango lino ara washango lino ovasado vachedza chashango adovonechera oimakamini zvino unda shango ukovonechera shango lothe dzichaka dzothe vatuku navaulwane mbeu dzothe vavanana vavasadzi vopfumawo na zvisiwana vothe vene vakotecheresa vachikotuswa namuyamuketwai udovavonechera vachedzani vachirai venachedza chavuchiro zvaritusa ureresa jena dzicheyo dzavutsiru musarishiko alwa nako varaifilavo kava uritusa varirovetse ngeingo uri vovonawo chedza yechi Yesu Kristu uri vavonanga uri vavara na bhibhiri ngori vadoza uri Yesu Kristu oambiwa ataruchedziwa apfadziwai ipfini lavo kabhibhiri yothe ubva kageneso svika kanzumbululu kavarituse vafarise vativona kotevera uri amapungu asingosikotakadza richiyapfa kadove ritoachira richedzani ngauvala ipfi lavo rotakara kuvaliwa dzana muchiza Yesu Kristu amen.